Hello, I'm Nicholas Baran Malapas. I'm here to discuss you MAT171 Unit 1 regarding function, limits, and continuity. So, table of contents: history, function, operation, composition, application, limits, corollary, limited theorem of trigonometric function, infinite continuity, limit at infinity, and continuity. History. Some ideas in calculus can be found in the works of an ancient Greek mathematician, at the time of Archimedes, 287 to 312 BC, 17th and 18th century by René Descartes, 1596 to 1650, Pierre de Fermat, 1601 to 1665, Isaac Barrow, 1603 to 1667, John Wallis, 1616 to 1703. Saan nga ba nagsimula talaga yung calculus? The invention of calculus is often attended to Isaac Newton, 1642, 1727. Ito, kilala natin si Isaac Newton as siya ang parang father of the calculus. Tama ba? Then, Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646 to 1716. Siya sa tumulong kay Isaac Newton upang ma-discover ang calculus, upang ma-enhance ito. They begin the unification of the subject. Other mathematicians of 17th century and 18th century who joined the development of calculus is Jacob Bernoulli, 1654 to 1705. Johann Bernoulli, 1665 to 1748. Leonhard Euler, 1707 to 1783. Joseph Lagrange, 1736 to 1813. It wasn't until 19th century that the process of tests of calculus were given a sound foundation by Bernhard Bolzano, 1781 to 1848. Agustin Cauchy, 1789 to 1856. 7. Carl Weierstrass, 1815 to 1897. Richard Dedekind, 1831 to 1916. Calculus, the concept that deals with the notion of limits, that is, with values approached by non-finite sequence of numbers. Functions is a relation in which no two ordered pairs have the same first coordination. Example, for this example, as we can see, you can see there's walang kamukha ang first two ordered pairs natin, first coordinate. So this is a function kasi wala siyang kamukha first coordinate. Then, every function will be denoted by symbol, usually a letter, F, G, H, so on and so forth. Function. A function is a function involving variables x and y element of f, then y equal f of x, read as f of x or f at x. Y is the dependent variable, while x is the independent variable. Example 1. F of x is equal to 2x plus 3. Find x. Ano nga ba yung mga hinahanap natin sa find x? Andyan yung given na negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Dito muna tayo sa umpisa. F1, negative 2. 2 times negative 2, sinubstitute na natin siya kay x. 2 times negative 2 is equal to negative 4 plus 3 is equal to 1. Sunod natin si negative 1. F is equivalent to F negative 1 is equal to 2 times negative 1 plus 3 is equal 1. Kasi 2 times negative 1, ang sagot natin ay negative 2 plus 3 is equivalent to positive 1. F0 is equal to 0 multiplied by 0 is equivalent to 0 plus 3 equal 3. F1 is equal to 2 times 1
plus 3 is equivalent to 5. F2 is equal to 2 times 2 plus 3 is equivalent to 7. Kung i-graph natin, ganito ang itsura niya. As you can see, ito ang itsura ng ating pag-graph. There. Ito so we can see, ang sum ay positive or addition, and difference, subtraction, product, multiply, and quotient is dividend or divide. Example of operation. Ito, number 1, f of x is equal to x squared plus 8 plus x squared negative x negative 4. Find a, f plus g, and x. Ayan na. As we can see here, ito na, sinubstitute na natin, ay tinagay na natin yung ito dito. Ayan, ang ginawa na natin dito ay pinag-plus na lang natin yung dalawa. 2x squared, pinag-plus natin, then x, babiring down na lang natin x kasi wala magiging x, negative x, tas pagpa-plusin natin yung 8 saka negative 8 saan positive 4 ay negative 4, so equivalent to 12. Therefore, ang sagot natin, ito na. Next, B, f of x is equal to x squared minus 8, ganun lang ulit, to negative x squared negative x negative 4. Find b. Ito naman, subtraction naman to. Ayun na, linagay na natin siya. Therefore, ang magiging sagot natin, ito na. Therefore, ang ano natin dito ay, so ito, multiply na natin to dito, so equivalent to x squared negative x squared positive x, kasi negative times negative is equal to positive. Therefore, negative times negative 4 is equivalent to positive 4. Ayan na, positive 4x. Ito tayo, medyo magulo sulat natin, hindi kasi asanay, sorry. Ito na, cancel out natin to, dalawa, dahil negative to, cancel out na natin, dahil wala naman x, bring down na natin si positive x, kasi nga, naging positive x siya na dito, kasi nga, minultiply siya, negative times negative is equivalent to positive, so, positive x na siya. Therefore, ito, positive 4 na to, plus negative 8 is equivalent to negative 4. Ito na isagot natin mismo. Let's move to the next question. Ito, multiplication naman, ganun lang din. F of x is equal to x squared minus 6 naman to. X squared minus x minus 4. Ito na. Let's move. C of x, ito na. Linagay na natin siya. Linagay na natin dito. So, ayan na yung mismo ano natin. Ito. Ang gagawin lang natin dito, ito, gagawin lang natin dito ay multiply natin. Multiply natin to. Ito. Therefore, ang magiging sagot niya ay x times x. X cubed. X times negative 6x squared. X times x. X squared times x is equivalent to x cubed. Tas x times 6, negative 6x. Ay positive kasi negative siya. Negative 4 times x squared is equivalent to negative 4x squared. Negative 4 times negative 6.
Negative 4 times negative 6 equivalent to 24. 24 siya. Therefore, ang sagot natin, x to the 4th raised to 4th, 6x plus 2, negative 10x pala to, negative 10x, malito, negative x raised to 4, negative 10x squared. Wait lang, medyo nagulo ako. Eto. Ayun na nga, so, tinimes na nga natin. Tinimes na natin itong mga to, ang kinalabasan ay x to the raised to 4 and negative x cube is negative 10x squared kasi negative 6x squared negative 4x squared. Ayan na, pinuliply natin to, tas ito dito. Therefore, ang sagot niya ay negative 10x squared. O, paano naman tong negative x? Ang x natin, x cube, ito na, tinaisa natin doon. Then, ang negative x natin ay 6. Therefore, ang natin, negative 4 times negative 6 is equivalent to positive 24. So, mali pala ang nailagay ko dito. Sorry. Medyo, siguro hindi ko na siya gano'ng napansin. Ang natin, ang tamang sagot natin ay x raised to 4, negative x3 to negative 10x squared, negative 6x, and positive 24. Ang sagot natin, yan, ito ang sagot natin. Mali pala to, I'm sorry, mali pala to. Mali ko. Sorry, ito yung sagot natin talaga. X raised to 4 minus x cubed minus 10x squared minus 6x plus 24. Ayan ang sagot natin. So, let's move on. Composition. Let f and g be a function. The composition of f with g is denoted by f circle g, read as f circle g. F circle g is equal to f g gx. Example 1. F of x is equal to x squared plus 6 and gx is equal to 2x negative 1. Find f of f circle g x. Ito na, gagawin natin ito na yung mismong niya. Ito to, diba? So, substitute na natin. Itong, ang magiging natin, ito talaga yung gagamitin natin to. So, ito yung x na to, magiging 2x minus 1. So, substitute na natin yung x magiging 2x minus 1 squared. Ayun yung squared. Sinubstitute na natin kagad para hindi tayo gano'ng magtagal. Plus 6 equal to ito na. Ang ginawa natin, ito na. Ito, mumultiply na natin siya. Ito yung erase muna natin para di gano'ng madugulo. Ito yung 2x minus 1, 2x minus 1. Yan na natin to yung kasi diba squared siya. Yan na natin. So, therefore, i-multiply na natin to dito. Then, dito. Then, dito. Okay? Ang magiging sagot niya ay eto. I-bring down natin yung plus 6. Eto na. Yun is, ginamitan natin siya ng FOIL method. Pinamagiging sagot niya na ay 4x squared negative 4x plus 7 kasi pagpaplasin na natin itong dalawa na to, ayan na yung mismo sagot niya. Second tayo, equation, pangalawa tayo.
g of x is equal to 2x minus 1 and f of x is equal to x squared plus 6. Find g, secant of f. So, x. Ito na. Ginawa natin to. Ayan. Ginawa natin to. Sinubstitute natin siya dito sa x. So, ito na yung magiging layout niya. 2 open parenthesis, x squared plus 6, close parenthesis, negative 1. Sorry, medyo nabubulol ako kasi first time ko magiging tong reporting. I'm a little bit, mahihain kasi ko eh. Sorry, na-bring up ko pa to. At pagpasensya niyo, hindi kasi ako ganun sanay. Pagpasensya na po, sir. So, ito na. I-aan na natin to. Times na natin. 2 times x squared is equal to 2x squared plus 2 times 6 is equal to 12 minus 1. So, therefore, use the derivative property to remove the parentheses. Inano na nga natin. Distribute natin. Ito na yung magiging sagot niya. 12 minus 1 is equal to 11. I-bring down na natin 2x squared. Ayan na yung final answer. 2x squared plus or positive 11. Equation tayo. Ito na. F of x is equal to 2x plus 3. Find f circle f x. F circle f x equal to f. Ayan na. Okay. Equal na natin to. Ito na. So, substitute na natin. Excuse me. Ayan na. Sinubstitute na natin ulit. So, and ito na yung substitution natin. 2 times 2x is equivalent to 4x. 2 times 3 equivalent to 6. 2x. Ito sa 4x. Kaya natin nakuha to. 4x plus 6 plus 3. Pagpaplasin natin plus 6 plus 3 is equivalent to 9. Then bring down 4x. Ayan na agad. Napakadali lang. Next tayo. Application tayo. Function as mathematical models. Example, the perimeter of rectangle is 100 feet. Express its area as function of length of the side. Ang given natin ay 100 feet perimeter of rectangle. Yun nga. Let L be the length. L daw yung length. W be the width. Ayan rectangle. Ayan ang width and length niya. Ayan. Ito yung width, ito yung length. Condition. Perimeter is equal to 100 feet. Perimeter is equal to 2L plus 2 width. Kasi dalawa siya, diba? Dalawang side. So, 2. 100 is equal to 2. So, ito magiging ito, in-equate muna natin. In-equate ko na siya. Ganito mayari. 100 divided by 2 is equal to L times or length times width. Is equivalent to 50 to, diba? 50. So, lilipat natin si W equal to W is equal to 50 all over L. Therefore, an area is equal to L plus or positive with W. A is equal to L times X 25 minus L. So, for ito na yun. 50L. Linipat lang natin yung W. Or should I say, linipat lang natin yung L. Kaya naging negative. So, ito na. Pag ito na yung ginawa natin equation, ang giging sagot na ay ito. Ito na yung final answer niya. Okay? Itong equation kanina na ayan, equal to 8x. Ayan. Equation natin na wait lang. Medyo maano ito.
So, yun nga lang yan. So, limit theorem of trigonometric function. Dito tayo. To use trigonometric function, we first must understand how to measure the angles. Evaluate each of the following expression. 1 sin 2 pi all over 3, 2 cosine negative 5 pi all over 6, and tan 15 pi all over 4. On the circle unit, on the unit circle, the angle corresponds to the point negative 1 all over 2 and 3 square root of 3 kasi 2. Therefore, sin is equivalent to 2 pi all over 3 equals y equal negative y is equal to square root of 3 all over 2. Therefore, ito yung magiging graph niya. Ito na yung graph niya. Ito yung point na delta, yung 2 pi 3. Ito siya. Tapos yung ano natin, ito. Okay. Nakukuha ba? So, ito, ayan. Ito. Next tayo. Next equation tayo. An angle delta is equal to negative 5 pi all over 6 correspond to revolution in the negative direction as shown. Therefore, cos is equal to cosine negative 5 pi all over 6 is equal to x equal negative square root of 3 all over 2. So, ito yung magiging graph niya. Ayan, ito yung delta, ito yung cosine, ayan. Then, ito, dito. Okay. Ayan yung graph niya. Hindi ko na nasama yung equation kasi iaano na lang naman to. So, next tayo. Ito, an angle delta is equal to 15 pi all over 4 is equal to 2 pi plus 7 pi all over 4. Therefore, this angle corresponds to more than one revolution as shown, knowing the fact that an angle of 7 pi is all over 4 corresponds to the point negative I square root of 2 all over 2 and square root of 2 all over 2. We conclude that tan 15 pi is equal all over 4 is equal to y all over x is equal to negative 1. Ito yung graph niya. Ayan. Ito. Ayan na. Ayan yung mismong graph niya. Next na tayo. So, that's it. Natin, infinite discontinuity na tayo. Malapit-lapit na. If a function increases without bound as x approaches a, then that function has infinite discontinuity. X is equal to a. Sorry, hindi ako gano'n natingin dito sa camera. Ito. Limit of f of x approaches a positive is equal to positive, negative, infinite. Large and positive. Ito. Limit f of x approaches a negative is equal to positive, negative, a. Large and negative. Excuse me. Example. Ito sinulat ko na lang din para hindi siya kasi nahihirapan din ako. 1. Lim f of x delta x approaches 5 negative. So therefore, meron tayong negative infinite. Then limit x approaches 5 positive, f of x is equal to positive infinite. Therefore, ang equation, ito yung asymptote natin. Ito yung positive. Hindi siya magko-close lang siya na magko-close ng gap, pero hindi siya mag-equivalent to 0 or hindi siya didikit. Ganun na sa negative infinity. Hindi siya didikit sa 0 pero palapit siya ng palapit sa 0. Na tayo. Ito, hindi na ako nakapag-graph dito para makita sa inyo. Papakita sa inyo. Ayan. Ayan na nga, limit
x approaches 4. 2, 1 all over x minus 4 is equal to 1 over 0. Kasi, pagkain na natin to, pag sinasubstitute na natin x sa 4, equivalent to 0 na din. 4 minus 4 is equal to 0. So, no limit siya. Ano yung right hand limit? Limitation of x approaches 4 positive is equivalent to positive infinity. Left hand limit, limit x approaches 4 negative 1 all over x minus 4 is equal to negative infinite. So, ganun din siya. Kung i-gagraph natin ito, ganito lang siya. Ayan. Tapos, natin, ito yung 4. Ito yung asymptote niya. Ito yung positive. Ganun lang din. Hindi siya didikit. Then, ito yung negative. Ayan. Ganyan lang din siya. Parang ganun sa una. Results data. Second na natin. Ay, third. Ito. F of x is equal to 1 over x minus 4 cube. Paano natin makukuha to? Iyan na natin to. X circle is equal to 4. Therefore, f, substitute natin sa 4, f of 4 is equal to 1 over 0. Kasi, kung iyan na natin to, ayan na, ililipat na natin siya dito. Magiging 4 minus 4 equal to 0. Kahit i-multiply natin 2 times 2, yung 0 ay 2. 0 times 0 is 0 pa rin. So, is undefined siya. So, what if i-ano natin siya sa limit? Limit of f of x of delta x approaches 4 is equal to limit x approaches 4, 1. Ito na. Therefore, iyan na natin to. Is equivalent to 1. Ito, wala naman na kasi siyang iyan Hindi 1 na siya. Then, all over ito. Paano ko nasabi may positive to? Kasi kahit gano'ng alit na, sabi natin may malit na number dyan. Positive to kasi ito, dahil 2 times 1, pag minultiply mo yung isang sign by itself, positive lagi siya. Kunyari, positive times positive is equal positive. Negative times negative is equal Kaya nailagay ko positive. So, therefore, is equal to positive infinite. X circle is equal to 4 is an infinite discontinuity. Ito na yung niya. Yung graph niya. Ayan. Hindi siya mag-aano sa line, pero palapit siya ng palapit. Okay. Next tayo. Limit at infinity na tayo. A function f of x may have a finite limit even when the independent variable becomes finite. The statement x becomes infinite is expressed as x approaches infinity. Example number 1. Limit x approaches infinity, x all over x plus 1. Pwede ang gagawin ko na lang dito, dinivide ko na lang siya sa x. Ayan, dinivide ko siya sa x. So, ito ang magiging sagot niya. 1 plus 0 equivalent to 1. Dinivide. Ayan na yung sagot niya. Pwedeng inanong ko na lang din siya sa x. So, number 2 tayo. Limit x approaches infinity. Ito. And 3x squared minus 2 all over 5x squared plus x plus 4 is equal to limit x approaches infinity. So, ang ginawa ko, pinactor out ko na. Tinanggal ko x squared, tinanggal ko x squared. Therefore, siya. Tinanggal ko x squared na, tinanggal ko x squared natin dalawa, then dinivide ko yung ito 2x minus x squared, tapos ito naman 1 minus x, kasi may x siya. So, cancel out ko na yung x niya, kaya naging x ang to, tapos 4 all over x squared. So, therefore, ang natin, kasi diba, pagka ginto, automatic 0 to, diba? Pagka ginto na yung equation, 0. Therefore, 3
3 minus 5 ay 3 minus 0. 0 na nga to. Tapos 5. Ito 0, 0, 5 plus. So, the limit x approaches infinity or limit x approaches 3. Ito na. 3 all over 5. So, ang answer na talaga 3 all over 5. Okay? Second na tayo. Eto, hindi ko sana nasama sa picture yung mismong sagot niya, pero ako na lang din mag-ano. Limit approaches to infinity. Ganito lang din. 4x squared minus x minus 1 all over 5x squared minus plus x minus 5 is equivalent to, eto na, pinactor out ulit natin yung x squared nga. Tapos, ang ginawa natin, dinagay natin dito x squared, dinivide natin sila dito, ayan, x squared, dinivide natin yung eto mga to sa x squared. Okay? So, after ng division yan, eto na, diba, na-factor out na natin. Ito, magiging -4, -1, x squared. Ano ba yan to? Diba magiging equivalent to 0 to? Ito, 0, 0, 0. Therefore, limit equal to 2. Ayan na. 0 na nga. Magiging ano niya? Ay, mali pala. Hindi pala 2 to. Mali pala to. Hindi to 2. Mali. 4, then 5. 4 and 5 siya. 4 and 5 yung ano niya. Nadadala ako sa maybe masyado lutang na kanina, wala pa akong tulog. So, ito limit, ito na, limit x approaches to, ayan, 4, 5 is equal to 4, 5. So, ayan na talaga yung sagot niya, 4 all over 5. Okay? Magsa na tayo. Last one, continuity. A function f of x is said to be continuous at x is equal to a if the following continuous are satisfied. Ito yung step 1. Ito yung una. If f of a exists. Step 2, if limit f of x delta x approaches a exists, then step 3, if f of a is equal to limit f of x approaches a. Yan. Diyan natin madidetermine kung continuous ba. The following are continuous satisfied. Ito, diyan natin siya maano. Okay. Therefore, sunod natin. If any of these conditions is not satisfied, then f of x is said to be discontinuous at x is equal a. Pag ito hindi yung mga problem natin hindi sumang-ayon dito, so ang natin f of x natin is said to be discontinuous at x minus a, x equal a. Ito example. Example natin, f of x is equal to 3x all over 5 plus x is continuous at x plus x equal 2. So, ito, step 1 natin, ginawa natin yung step 1, ito, dito. So, okay siya. Okay, it's continuous at 3 times 2 is equivalent to 6 all over 7. Ayan siya. Then, ito yung pangalawa natin. Ginawa natin yung step 2. Ayan, step 2. So, nag-equivalent din siya sa 6. So, ano ba ibig sabihin pag parehas to? So, ibig sabihin yan, continuous siya. Continuous and satisfied. Okay? This is a continuous equation. Ito. So, tama nga itong continuous. Next tayo, next problem. Therefore, f of x is continuous at x. Next equation tayo. Example 2, f of x is equal to x squared minus 4 all over x minus 2 is continuous at x equal 2. Ayan. Sinubstitute na natin siya. Ayan, sinubstitute na natin. Then, ito na yung natin. Then, 0, 0. Ito, pagka ginto,
undefined na siya. F2 is undefined kasi 0, 0 eh. Condition I or step 1 is not satisfied, then f of x is equal to x squared minus 4 all over x minus 2 is not continuous at x equal to. So, ito, hindi continuous to. So, invalid to. Okay. Therefore, dito tayo sa pangalawa. F of x equal to x all over x squared minus x is continuous at 0. Equal 0. Therefore, substitute natin. So, magiging undefined din siya. So, f of 0 is undefined. Okay, undefined din siya. So, therefore, the condition I is not satisfied, then f of x is equal to x all over x squared minus x is not continuous at x. Wait. Mali ako napindot. Okay, dito tayo. I'm sorry. Ito. Isa-substitute na natin yung delta x sa 0. So, 3 times 0 ba? Equivalent to 0. So, ang magiging sagot natin ay 6x plus or minus 1. Kasi negative 1 siya dito. So, equal ang derivative of y natin and all over derivative of x or derivative of y with respect to derivative of x is equal to 6x minus 1. Okay? Next tayo. Wait lang. May malfunction ata. Mali. Ito. Ano lang pala, hindi ko siya naiayos. So, ito example number 4 natin. Sorry medyo tinatabingi ko kasi lapis lang to na pagka mapa-flashlight hindi gano'ng makikita yung mga number. So, ito. What if naman kung x plus positive plus 4 or positive 4 all over x negative 2. So, therefore, ito na. Okay? Diba ito? Apply ulit natin yung step 1. Apply natin yung step 1. Linagyan natin ng plus delta x yung x. Ito, naging ano niya ngayon. Diba, kuunin ulit natin yung f of x, ilalagay natin dito. So, ito, inuha natin. Therefore, gagawin natin dyan, imumultiply natin yan. Ayan, multiply. So, ang magiging sagot natin ay ito. Ito na. Ito na magiging sagot natin. Okay. X plus delta x plus close parenthesis plus 4 bracket then x minus 2. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin dito ay, so, ayun na nga, minultiply na natin to dito. Wait lang, tagal muna natin at tignan. So, ang mangyayari dito ngayon, imumultiply natin to dito, then dito, then dito, then dito. So, ito na magiging sagot niyan. Ngayon, ito naman, imumultiply natin to. Itong x, mumultiply natin dito, 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 dito. So, dito din, ganun din dito, 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 dito. Ayun na pala. So, dito naman, multiply lang din natin. So, dito, dito, ganun din process. Dito, ito naman yung pag-multiply yung dalawa, tapos ito naman dalawa. Clear muna natin, hindi ganun nakikita. So, ito ang magiging mangyayari. Ito na yung magiging sagot x times x is equal to x raised to 2 or x squared. X times negative 2 is equal to negative 2x. So, ito na. Dito naman. Delta x times x is equal to positive delta x ay positive x delta x. Therefore, delta x
times negative 2 is equivalent to negative 2 delta x. Then, ito na, 4 times x is equal to 4x. 4 times negative 2 is equivalent to negative 8. So, ayan na. Ito na, ma'am. X times x squared. X times 4, positive 4x. Delta x times x is equivalent to x delta x. Delta x times 4 is equivalent to positive 4 delta x. Ngayon, ito. Negative 2 times x is equivalent to negative 2x. Then, negative 2 times positive 4. Ano ba yung paan na negative positive? So, negative 8. All over 2x plus delta x. Okay. Negative 2 bracket x minus 2. Hindi ko sure kung ano yung tawag dito. Nakalimutan ko. Pero sabihin ng bracket. Okay. Then, ayun na. Bring down natin. Sino-sino yung pwede natin cancel? Pwede natin cancel sa x squared. Kasi, na x squared dito tayo. Na negative. Negative 8. Ay, positive 8. Negative 8. Ano pala? I'm sorry. May naaligtaan pala tayo. Ito na nga. I-multiply pa natin siya dito. Ito mga to, buong to, i-multiply natin sa negative. Dito. So, ang magiging sagot niya, ito. Magkakaroon silang negative. Nagiging positive to kasi negative siya, tapos ito positive kasi negative siya, then the rest puro positive, magiging negative. Okay? Ba malito kayo Ngayon, cancel na natin to. May x squared tayo, may negative x squared, negative 4x, meron tayong may negative 4x ba tayo, may positive 4x ba tayo. Ito positive 4x. So, ito, negative 8. May positive 8 tayo dito. May negative 2x tayo dito. Wait lang, medyo... Ay, positive pala to. I'm sorry, hindi ka Positive 2x. Ito, may negative 2x. Ngayon, negative x delta x, may positive... So, ang natira natin, itong dalawa. Negative delta x and negative 2 delta x and negative 4 delta x. So, ito na siya. Pinag-add lang natin siya. Ayun na. Then, step 2 tayo. Step 2, di-divide natin siya, di ba, sa delta x. Ngayon, is equal to 1. Delta x, kasi constant. Okay. Ayan, i-minus na natin, magiging negative 6. Okay. So, ayan na siya. Therefore, ang mangyayari, i-apply natin siya sa limit. Ano nga ba natin i-apply natin siya sa limit? So, ito. Ayan, limit of delta y with respect to delta x while delta x approaches 0 is equal to negative 6. Tapos ayan na, diba? So, may delta x siya dito. So, i-cancel out na natin to dahil 0 nga, magiging 0. Okay. Therefore, magiging x minus 2 na lang siya. Ito na. Ayan. Pinang natin dito at dinakayad. Therefore, negative 6. Ano yung pwede natin ito pagsamahin, diba? So, magiging x negative 2 squared. So, ayan na yung pinakasagot niya. Negative 6 all over x 2 squared. Okay? Ayan ang derivative of y with respect to derivative of x. Okay? Next tayo. Last example tayo. Paano naman daw pagka dito tayo. Paano naman daw pagka may square root? Okay? Hanapin natin yung derivative of y prime nya. Ito. Derivative of y. Ganun lang din. Apply natin.
Dayon, yung x, linagyan natin ng delta x. So, ganun lang sa step 1, ganun din, lalagyan natin f of x dito. Ngayon, dahil may square root siya, di ba, pwede natin itong i-times, tapos magiging positive yung sign niya dito. So, magiging, ayan. Ta-times natin, di ba, makakancel na yung square root kasi square root times square root is equal, di ba, matatanggal yung square root. Pag yung square root mo times yung square root, magiging constant na talaga. Yung ano talaga. Ayun na, so, ito na siya. Ito na yung product niya. Ito na yung mismong 4 open parenthesis x plus delta x close parenthesis minus 1 bracket minus 4x minus 1. Kasi di ba nga natanggal na natin square root niya sa pag-multiply. All over. Ayan na. All over na natin dito. Okay. Therefore equal 4x plus. Dinistribute na natin siya. Ito na. Tinimes na natin to. Okay. 4 times x is equal to 4x. 4 times delta x equal to 4 delta x. Bibring down natin yung 1. Bring down natin 1. Then, tinimes natin yung negative dito sa 4x sa negative 1. So, negative 4x plus 1. So, ngayon, pwede natin cancelin yung 4x. Pwede natin cancelin si 1 plus 1 plus negative 4x. So, ang matitira natin, ito, positive 4 delta x. So, ito na siya. Ito na yung ng step 1. Okay? Then, step 2 tayo. Step 2 is equal to delta y divided by delta x equal to 1 divided by delta x. So, maka-cancel ulit tong delta x natin. So, magiging, ang sagot niya na ay 4 all over this equation. Therefore, apply natin in step 3, station. Paano ba, di ba? Limit of delta y with respect to delta x while delta x approaches 0. So, 4. Di ba makakancel out na tong delta x natin dito? So, magiging square root na to. Square root 4x minus 1 plus 4x minus 1. So, magiging 4 2 square root of 4x negative 1. Okay? Di ba pwedeng ganyan na lang nun para mas simple? Si-simplify lang natin. So, ito na yung pinaka-sagot natin. Okay? Next tayo. Differentiation formulas. Derivative of constant dc all over dx is equal to 0. Derivative of power of x. dxn all over dx is equal to nx raised to n minus 1. I forgot yung tawag sa n. I'm sorry. Ito. Example number 1 tayo. Dito muna tayo sa number 1. Ito, dito tayo mag-focus. Sa number 1. So, 1y is equal to x cube. So, ano ba yung n? Diba? Yun yung power of x. So, derivative of y all over derivative of x is equal to derivative of x. Kinuha natin yung n. Yung power ng x. Yan, bring down natin siya. Then, yung x. Tas ano ba yung dito? Diba? Excuse me. n minus 1. Kukunin natin 3. So, 3, ayan na, makuha natin yung 3 minus 1 is equal to 3x squared. Okay? Example number 2 tayo. Dito naman tayo sa pangalawa. 2y is equal to x minus, paano naman pag negative yung x? Okay? Paano pag negative yung x nya? So, ginto ang magiging natin. Derivative of y all over derivative of x is equal to derivative of x raised to negative 3 all over derivative of x. Okay? Is equal to negative 3x. Kinuha natin ulit to. Negative 3. Ganun lang din ngayon. Dito naman, kinuha din natin yung negative 3. So, negative 3
minus negative 1 is equal to, ayun na, sinamap na natin, 3x plus, negative 4, kasi mag-add lang tong dalawa. Paano naman kung ang n natin is equal to 2? So, ganun lang din. Hindi lang siya power of x, pero ang n natin ay 2 na. So, ganun lang din, derivative of y with respect to derivative of x is equal to derivative of x squared all over derivative of x is equal to, kung natin n, basta ang formula natin dito ay yung sinabi na derivative of y, derivative of x is equal to, or n x n negative 1. Okay? Eto. Apaka-basic lang. Ayan na magiging sagot niyan. Okay? Madali lang. Then, example number 4 tayo. Paano naman pag 1/2 ang n natin? Okay? I-equate natin. Try natin. Derivative of y all over derivative of x equal to derivative of x 1/2 raised to 1/2 all over derivative of x. Ngayon, ano n natin? Kung natin to, 1/2 x tapos 1/2 minus 1. Ano ba yung 1/2 minus 1? Di ba? Negative 1/2 to. Negative 1/2. Pwedeng yan? Tawag dito. Ngayon, di negative 1/2 na. Ngayon, mas easy simplify natin, mas ayusin natin. 1 over 2x minus 1/2. I mean, raised to minus 1/2. Minus negative 1/2. Okay? Then, example number 5 tayo. N is equal to 10. Paano naman pag 10? Ganun lang din. Lagi. Tulad nung example number 1, 2, 3. I-apply lang natin yung formula natin, yung n, igaganon natin dito. Ayan, tas x, then n minus 1, 10 minus 1 is equal to 10 x all over 9. Okay? Let's move on. Sunod tayo, next time. Chain rule. Diba? Eto. If y is equal to f of u and u is equal to f of x, then derivative of y with respect to derivative of u multiply by derivative of u with respect to derivative of x. Then 2. If y is equal to fu and x is equal to f of u, then derivative of y with respect to derivative of x is equal to derivative of y divided by derivative all over derivative of u all over derivative of x divided by derivative of u. Medyo nakakalito yung pagsasabi ko, pero ginto yung mismo layout niya. Okay, eto mismo yung layout niya. Then 3. If x is equal to f of y, then derivative of y with respect to derivative of x is equal to 1 all over derivative of x with respect to derivative of y. So, bigay tayo ng example. Let's give it example. Tanggalin mo natin to para okay. Then, example. Example number 1. Ayan. Chain rule. Ano ba gagamit natin chain rule dito? Yung step 1 ang gagamitin natin. Okay. Y equal to cube root of 6x squared plus 4. Ano yung u natin? Diba? Ito siya. Ito. Okay. So, ayun na nga. Diba, ayun na. Ginawa na natin yung u. Nabayan natin. U. Derivative of u with respect to derivative of x is equal to d all over, or respect to dx, 6x squared plus 4. So, ayun na. Dinerivative na natin. Dinerivative natin to. Yung derivative of 6 of x squared
Diba? I-multiply natin 6 kay 2. Then, magiging 12. Ngayon, magiging x na lang siya. Then, therefore, ano yung derivative of 4? Diba? Ang constant, kahit ano yan. Kasi pag dinerivative natin, derivative of x is equal to 0. So, 12x na siya ngayon. At kunin naman natin yung derivative of y with respect to derivative of u. So, paano natin nakuha to? Hindi ko pala nalagay. So, di ba yung cube root, ang ano natin, magiging ano siya? 1/3. Ngayon, ang du natin, all over, ay dy natin, all over du, with respect to du is equal to 1/3 u. Diba? Yan. Yan ang magiging ano natin. Then, ngayon, mangyari, diba? Derivative, ito na, derivative of y, all over derivative of x is equal to derivative of y with respect to derivative of u, multiply by derivative of u with respect to derivative of x. Ngayon, ang gagawin natin, ayan na, in-apply na natin siya, ito dito, ayan na, plus negative 2, 3 kasi, diba? Excuse me, diba? Negative, I am 1/3 minus 1 is equivalent to 1/3 minus 1. Minus 1 natin to. Diba? Is equivalent to negative 2 all over 3. So, 1/3 u all over negative 2 and 3. Then, 12x. Saan natin nakuha yung 12x? So, yun yung du with respect to dx. Okay? Therefore, ngayon, ita-times natin 12 times 1 is equal to 12 divided by 3 is equal to 4. So, yan na siya, 4x. Ngayon, ano ba u natin? Diba yung u natin? Ito. Yung u natin na to, ito siya, diba? So, ikakopy lang natin to. Substitute natin siya kay u. Then, therefore, ito na, yung negative 2 all over 3. Ayan na. Okay, so, our final answer is this. 4x times 6 or open parenthesis 6x squared plus 4 close all of I raised to negative 2/3. Okay, medyo nabubulbul pa ako at hindi ako sanay na ganito. Pagpasensaan nyo na. Example tayo. Baka malubat. Next example. Ito, number 2. Para naman ginto pag may ano siya na 5 raised to 5 siya. Y is equal to 4x minus 4 all over 2x plus 5 tapos power of 5. Therefore, ayun na. Wait. Diba? I-apply natin yung u dv plus v du all over v squared. If I'm not mistaken, ganito yun. Or magkabila tong dalawa na to. Pero ito na. Okay. Ayan na yun yung formula ang gagamitin natin dyan. Wait, may mouse. Ngayon, ayan na. Ayan na ngayon. Ayan na, magiging layout niya nung ginamit natin yan. Okay? So, 2x plus 5 with derivative of x is equal to ano yung derivative of x ng 4x minus 4 tas derivative 4 ayan na 4x minus 4 derivative of x 2x plus 5. So ngayon i-derivative natin to. Ngayon bring down natin to. I-derivative natin tong dalawa. Etong dalawa. Derivative natin yan. So ano yung derivative ng 4x? Diba? Ang derivative ng 4x is equivalent to 4. Okay? Then, ano yung derivative ng number 4? Diba? Lagi yan pag constant, ano? Pag constant is equivalent to
0, kaya hindi natin lalagay. 0 siya, di ba? Yan. Ito, bibring down lang din natin to dito. Then, derivative of 2x plus 5. Ano yung derivative 2x? Is equal to 2. Derivative of pi is equal to 0. Then, bring na natin to. Ayan na. So, ayan na. I-ano natin siya. Ito na. I-distribute na. Excuse me. Di-distribute na natin siya. 4 times 2 is equal to 8x. 4 times 2x is equal to 8x. 4 times 5 is equal to 20. 2 times 4 is equal to 8x. 2 times 4. 2 times negative 4 is equal to negative 8. Negative 8 siya, di ba? Ngayon, ba't positive dito? Kasi minultiply pa natin siya ito, or yung ito, minultiply natin dito sa negative. So, ang naging ano niya ay negative 8x, positive 8. Okay? All over 2x plus 5. Ayun na. So, ito na. Derivative of u natin with respect to derivative of x is equal to 28 all over 2x plus 5 raised to 2. Excuse me. So, ayun na nga. Kunin naman natin yung y natin or yung derivative of y with respect to derivative of x. Ano ba yung ano natin? Diba? Ito, 5. Kinuha natin yung 5 dito. U is equal to 5. Ano yung derivative of y of derivative y of derivative of x or with respect to x ay 5, diba? Kunin natin yung 5, lagay lang natin dito yung 5 plus minus 1 equal to ayan na, ito na. So, ito na, gamitin natin step 1 ng chain rule. Ayan. Derivative of y all over derivative of x is equal to derivative of y with respect to derivative of u multiplied by derivative of u with respect to derivative of x. Okay? Nakasunod ba tayo? So, equal to ito. So, ito siya. Ito. Okay? Then, multiply natin. Diba? Multiply. Okay, multiply. Then, ito. Gabalan to dito. Tapos ito naman, ano naman to? Diba ito yung nakuha natin sa dito. Okay. Medyo maganda. Tanggalin natin. In-explain ko lang saan nakuha. Ngayon, multiply natin. Multiply na natin siya. Diba? Multiply na natin siya. Ito. 28 times 5. Sige, balin to 115. Then, ano yung u natin? Diba ang u natin? Ito. So, ito na siya. Lagyan na natin dyan. So, huwag muna natin palit types. Mas ipa-simplify pa natin. O, ayan. Lagyan na natin dyan. Sinasubstitute na natin yung u. Tapos 28. O, ayan. Therefore, ayan na nga. Tinimes na natin to. 115. Okay? Okay ba? So, mali pala ako. Mali pala. Hindi pala siya over 115. Over 140 siya. Mali ako nung pagkakaano. Medyo nalulutang na ako. Sorry guys. Wala pang tulog ang ano nyo. Ngayon, ayan na. 115 to Malito. Ngayon, 115. Ngayon, kakapilan natin to. Oh, ito din. Mali din to. Lutang na talaga guys. 4x to. Dahil yun yung u, diba? Binaba na natin. Kinuha natin. Over 4. Okay. Tas, ganito. Medyo hindi ko na ano to Hindi ko na ano talaga yung may ano pa dyan. May isa pang process dyan lagay natin dito. Diba 140? Ayan. Then, 4x negative 4 raised to 4, then 2x plus 5 tas
or should I say, hindi pa natin yan ito, 140. Medyo nagugulan na kami. So, nagugulan din kayo. Sure? For sure yan. Lagyan natin dito yung 5. Huwag mo natin yung 140. 28 all over 2x plus 5. Okay? Ngayon, 28 times 5 is equal to 140. Malagay natin dito 140. Ngayon, ibaba natin to. Then, ito, loss of exponent lang. Diba? May 2 dito. Ngayon, tas 2, 4. So, equal to 6. So, ang answer niya ay 140 4x negative 4 raised to 4 all over 2x plus 5 raised to 6. So, ito na ang answer natin, guys. So, mali ako na naisulat dito. Okay? So, next tayo. Next, erase lang natin to para ano. 4 tayo. Ganun din, mas madali. Ayos, ganun lang din. Same lang din ang process. Makuha natin ito dito. Diba? Ganun lang din process, guys. Ganun lang din process natin, class. Yung y, derivative of y with respect derivative of x. Kunin natin siya. Ito. Ayan na. Tas yung derivative of u natin. Ito. Diba? Ayun lang. Ito na. Shortcut na tayo dito. Kasi ganito lang din yung 3 natin. Mabilisan na lang para hindi na humaba yung discussion natin. Derivative of y all over derivative of x is equal to 4u cube x times natin sa negative 3, so negative 12u3. So punin natin yung u, bring down negative 2, may negative pala to, hindi ko nalagyan, sorry, pero kinokorek naman natin dito sa discussion natin. Ayun na. And then tapos tayo dyan. Ayan na, right answer natin. Ayan na. Negative 12. U natin, sinubstitute na natin ito dito. Diba? Ganun naman lagi. Tapos yung ano natin, power natin, dinagay natin dito. Okay. So, next na. Ganun. Ito. Para naman pag may x squared. Para naman pag x squared. Okay. So, kunin natin yung derivative of y. Ito, 5. Therefore, ito na ang magiging niya sa derivative of y with respect to derivative of x. 5u or power of 4. Then, ano yung derivative of u natin? Ito, kinuha natin siya dito. So, ano yung dy, derivative of y all over derivative of x? Diba? Ano yung diba? Theta times natin to dito, diba? Is minus 1. So, 3 times 2 is equal to 6 minus 1. So, 6x na lang siya. Ano ba yung 4? 0. Kaya hindi na natin siya linagay. So, ito na. Derivative of y. Step 1 na din. Train rule number 1. 5u raised to 4. Kasi times natin siya sa 6x. So, 6 times 5, 6x times 5 is equal to 30x. Tapos yung u natin, kinuha na natin yung u dito. Then, yung raise power natin dito. Okay? Gets ba, class? So, ayan ang chain rule natin. Then, ano tayo? Next topic tayo. Malilit ako napindot, sorry. Ito. So, balik tayo, diba? Ayan na. So, ito na yung magiging sagot niya ngayon. Times natin 6x times negative 1. So, pag times natin to negative, magiging positive 26. So, diba ito? Ayaan na lang natin to. Minus na natin to dito. So, magiging 6. Final answer natin
Diba magiging 3 na lang to? So, ang final answer natin ay 26 all over 6 negative x raised to 3. Okay? I hope medyo naiintindihan nyo or naiintindihan nyo ang ating discussion, ha? At pagpasensya nyo na wala pa akong tulog. Hindi ko ma-evaluate na maayos at need na natin to para malaman nyo na or makita nyo na need na natin to ipas bukas. It's currently 4:44 AM. Okay? Kaya sorry at yun. Tapos ang pangit pa ng mic natin. Oh, let's move on. Number 3 tayo. So, example number 3. Parang ganun lang sa example number 4. Example number 1. Kunin lang natin yung third derivative niya. So, ganun din. 4 times 4, 16. Minus 1, 3. 7 times 3, 21. Minus 1, 2. 2 times 2 is equal 4. Minus 1. Wala na. Tapos, 10 times 1 is equal to 10. Wala na yung x. Ito, 0 na. Tapos dito na, sa y2 na tayo. Second derivative na tayo. Mabilisan lang to dahil gano'n din naman to eh. 16 times 3 is equal to 48. Minus 1, 2. 21 times 2, 42. Minus 1. Wala na, diba? Tapos, negative 4x times 4, ay times 1 is equal to negative 4. Constant na to. 0 na. Konti tayo pa konti. Para makuha natin yung derivative of 3, ay third derivative is 48 times 2 is equal to 96 minus 1. So, x na lang siya din. Negative 42 times 1 is equal to negative 42. So, matatanggal na yung x niya. Okay. So, our final answer is 96x minus 42. Okay? Next example. Ito. Paano naman daw pagka square root? Tapos hanapin natin yung derivative. Second derivative. Okay? O, di ba ang square root? Pwede natin siyang as a 1/2. Okay, ito. Ito na yan. As a 1/2. Then, y1 or first derivative is equal to 1/2. Lagyan natin dito. X plus 1/2 minus 1. So, magiging 1/2 x minus or negative 1/2 raised to negative 1/2. So, therefore, para makuha natin yung second derivative, ginagamit natin siya ng power rule, Ito, yung nx raised to n minus 1. Kaya, ganyan ang nakuha natin. Okay? So, dito tayo sa second derivative. So, ayun na nga. Balik tayo. Sorry. Excuse me. So, ayun na. Para makuha natin yung diba? So, ulit natin siya. Ito, hindi na muna natin ito papakialaman, Bring down na natin to dahil kukunin natin yung niya. Diba yun na ngayon? I-bring down natin to. Diba? Ito to. X 1/2. Kunin natin 2. Negative 1/2 x negative 1/2 minus 1. Ano yung sagot niya, diba? 3 squared. Nagiging 3 squared siya. So, negative 1/2 x is equal to 3 squared. So, eto. Ngayon, eto na yung niya. Eto na yung sagot niya. Ngayon, ito times natin to. Negative 1/2 times 1/2 is equal to negative 1/4. So, x, negative 1/4 x all over 3 squared. So, ito na yung niya. Pwede pa natin ito i-simplify. 1x negative 3 all over 2 all of 1x raised to negative 3 all over negative 3 square nakalimutan ko na yung tawag. Basta yan siya. Sorry, na memory loss na ako. So, ayan siya. Then, all over
4. Pwede natin itong gawing positive. Paano? I-bring down natin siya. 1 equal to all over 4x 3. Ayan. Ayan. Tatanggal, magiging positive na siya. So, ito ang okay. Gets ba? Okay. Okay, kaya naman natin ito. Lagyan na lang natin. So, y cube plus 3xy minus x cube is equal to 0. Okay, the derivative natin, derivative of y, ito yung derivative niya, tas ayan, tas derivative of x, ito yung derivative niya. Ngayon, natin to, i-derive natin to. Diba dito tayo ang gagamit na yung ito nga, yung u dv plus v du. Okay? Okay na siya. So, nung dinerive na siya, magiging ito na siya nung dinerive natin. Yung x saka y. Ginamit natin itong function na to. Itong na to. Ayan na. Therefore, magiging 3x squared prime y plus 3x prime y plus 3 y 3y negative 3x squared. Okay? Equal to 0. Okay, factor out natin gamit ng 3. So, cancel na yan, cancel na yan, cancel na yan, cancel na yan. So, ilipat na natin si negative x2. Lahat ng walang prime y ililipat na natin. So, lilipat na natin siya dito. So, ito na siya. Yung negative magiging positive, yung positive magiging negative kasi linipat natin. So, ayan na. Ngayon, ipa-factor out natin si y1. y1. Ito na yun. So, mawawala na si y1. Mawawala na si y1 ngayon. Is equal to, pwede natin siyang ilagay dito. So, y1 is equal to x squared. Ito, x squared negative y all over y squared positive x. Okay? So, next example tayo. Number 2. 2y squared plus So, wala yung y1 na yun 2y squared plus 4y is equal to 4x plus 1. Okay? Therefore, ayan na. Derive na natin. Derivative of y2 all over dx plus derivative of 4y all over derivative of x equal to derivative 4x plus derivative of 1. Okay? So, tawag dito ang magiging natin 4y y prime plus 4y prime is equal to 4. Okay, kasi yung constant 1, hindi na natin siya sinama kasi di ba ang constant pag dinerive natin 0. So iba nito 0, so hindi natin siya sinama. Ngayon, factor out natin by 4. 4, so 1, then ayan na siya. Y and y prime plus y prime. So ito. Ngayon, i-factor out natin yung yung y1. So, ayan. Factor out natin. Nagiging positive 1 plus y na lang siya. So, x equal to 1. So, sorry. Ayan na. Wait, medyo natatabunan natin. Hindi pa na medyo natatabunan. So, ayan na. Tulad nung sa umpisa, nung sa una, dinagay na natin siya dito. So, y1 is equal to 1 all over y plus 1. So, kaso ang hinahanap natin, hindi pa na nalagay dito. Ang hinahanap natin, ito. Okay. Hinahanap din natin. Yan. Or, hinahanap natin. Dinidrive pa natin. Second derivative, okay. So, ayan na nga. So, ito. Diba dahil naman to, pwede naman natin naging negative. O, negative 1 and is equal to
Okay, de-derive na natin yung ano sa second. Y plus 1, derivative of x. So, is equal to y1. Okay? Ano ba yung y1 natin? Diba yung y1 natin? Ito. Sinubstitute lang natin. Okay? Therefore, ayan na. 1 times 1, negative. So, negative pa rin siya. Remain the same. So, ayan. Dinagdagan na natin. Ayan, nagiging negative 1 all over y plus 1 raised to 3. Okay. Tapos tayo. So, ito. Balik tayo sa malabo. So, x plus 2 plus y squared is equal to 25. So, derivative, ano ba yung derivative ng x? Is equal to 2x, diba? Ano yung derivative of y? Is equal to 2y plus 2y, y prime. Okay? Is equal to 0. Ano yung derivative ng 25? 0. Diba? Diba? Lagi pag constant, 0 lagi kahit gano'ng kalaki pa yung number. Okay? So, ngayon, divide natin by 2. Both sides. 2y. 2y. Okay? Ngayon, ililipat na pala natin ito si 2. Linipat na natin si 2x dito para ano, negative 2x na siya ngayon. So, divide natin ng 2y. Excuse me. Ma-cancel out na to. Tatanggal na si 2, diba? So, magiging y1 is equal y first derivative is equal to negative x all over y. Okay? Madali na lang yung ano. Madali na lang to. So, ayan na. Number 4. X cubed plus x squared y plus 4y squared is equal 6. So, i-derive natin to. I-derivative natin. Derivative of x natin to. Okay? So, sige, ayan na. I-derivative na natin. Derivative 3. X cubed, derivative niya, 3x squared. Ano yung derivative ng x2? Diba? Dito yung ano? Product rule. Gagamit tayo ng product rule dito. Okay? Therefore, ayan na. x2y plus x squared times y. Okay? Dito, diba? Ano yung derivative ng y? Diba? y1. So, y prime x times x squared times y1 is equal to eto, diba? Ayan na siya, diba? Then, etong kabila naman, etong dalawa na to, ano yung derivative of x squared? Diba? 2x. So, 2x plus times y, 2xy plus y plus 8y. Dahil dito, ito, hindi na pala natin sama ito. Hindi pala na ano. Tapos, ito, 4y squared. Ano ba yung derivative niya? Diba? 8y, y prime. So, binirig down na natin siya dito. So, ito na yung magiging sagot niya. Yung ano niya. Ayan na. Hindi yan yung pinakasagot ha. Pero ayan na yung na-derive na silang lahat. Okay? Na-derive na sila. So, diba? Ngayon, pwede natin ilipat yung may mga x. Okay? Ito, ilipat natin 3x squared 2xy. So, ito na siya. Naging negative, naging okay. I'm sorry, positive to. So, nagiging negative to, negative dito. Sorry, mali. Mali yung sulat. So, ay na factor out na natin si dahil may y1 dito, may y prime dito. Pwede na natin siya i-factor out. Okay. Tanggalin natin yan. So, y1 ay first derivative or y prime is equal to x or ito. Kasi pwede pa nating mas pa rin ito. y1 is equal to negative 3x squared negative 2xy all over x squared plus 8y or positive 8y. Okay. So, pwede pa natin gawin ng ganito. So, pwede nating, diba, dahil may x naman dito ng dalawa, pwede natin i-move out si x, negative x,
open parenthesis, 3x, mawawala na yung square niya, excuse me, plus 2, yung x niya mawawala na kasi pinactor out natin sa x, so 2y na lang siya, or negative 2y, negative yan all over x squared plus 8 or positive 8y. Okay? Gets ba? Last example tayo. Example number 5. So, dito naman, paano naman pagka ganito? Hindi ganun, halos ganun lang din ulit. Ginawa natin to. Ayan. So, derive na natin silang lahat. I-derivative natin silang lahat. So, ano yung derivative na to? Okay. I-derive natin silang lahat. So, ayan. Gagamit tayo ng product rule sa chain rule. Okay? Gamitin natin na yung product rule and chain rule. Okay? So, ito na yung na-derive na natin to. Ito na yung na-derive na. Okay? Okay? Ito na yung na-derive na ito. Ganyan naman yan, diba? So, dahil may y1, ililipat na natin lahat na may x. Ay, ito. 2x, y, or then, ito, 2x, y, then, nilipat natin. Ito ang dalawa lang. Nilipat natin. Or, mali. Wait lang, nalilito na ako. Sorry. So, ang ililipat pala natin ay ito. Lahat ng walang y1 or prime 1. Saka ito. So, linipat natin sila. Naging negative y squared siya. So, may y1 dito. Pinactor out natin yung y1. So, ayan. So, y1 or y prime is equal to, kinuha natin to. 3 minus 2xy minus y squared all over x squared plus 2xy. Okay? Yun lang. That's all for today. Thank you for listening. Sorry class at medyo pangit or hindi kagandahan ng ating presentation, but at least tayo or na-discuss ko sa inyo yung dapat yung matutunan. Okay? Thank you for listening. Thank you. Have a great day. Have a nice day. And enjoy your school year. Okay?